babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years. But a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Привет. Да я решила начать с заставки. Обычно я ее пролистываю, а тут решила посмотреть целиком. Так, ну что, поехали к Игоре. Ангард. Ciri had reached Novigrad. A lone attempt to find her in the North's largest city would certainly fail. But Geralt had friends he could count on. The Witcher decided to contact Triss Merigold. Так, ну сейчас надо будет тогда начать с того, чтобы завершить квест барона. Вот. Я просто реально не знаю, куда с ним идти, где искать улики, кому обращаться. Там, потому что, по-моему, он не подсвечивает, куда идти. По крайней мере, не подсвечивал раньше. Так. Так, журнал.
Так, по следам. Так, вот, дела семейные. Вот, исследовать все оставшиеся зацепки в Велении и найти жену барона. Вот. У меня, в принципе, я вот все сделала, кроме вот лошадей только не спасла из конюшни. Вот. И куда мне теперь, что мне теперь делать, я не совсем как бы смекаю. Так, сейчас я, кстати, пойду вот сюда, чтобы переместиться. Ну, да, есть такое. Так, сейчас посмотрю, куда мне надо. Так, а мне нужно в Велен. А тут я уже не знаю, куда. То есть тут оно нигде не подсвечивается. Может, где-то это какой-то вопросительный значок. Не, ну это просто эти... Вот. То есть вот, мне сюда, мне что, всю карту обшаривать? Я, допустим, не знаю, куда идти, где искать. То есть, видишь, вот, у меня квест выбран, а куда мне с ним идти, тут не показано. Ну, сейчас я перемещусь. Так. Не туда. Вроде. Пустит мне тут левоход бежать. Так. Господи, что за дикие звуки. Ну, я квесты эти все прошла, которые с этими... с ведьмами. Так, я тут пройду? Я тут, наверное, не пройду. Где мой паркур, когда он так нужен, а? Так, как мне туда попасть? Ну, пойдем в обход. О, цветочки. Look awfully suspicious to me, tramp. Так. Табличка. Давай, давай, ну к табличке ты повернись, господи. Сейчас я в Велен нажму перемещение. И мы... Так. Так, сейчас мы тут где-нибудь в деревню переместимся. Сейчас погляжу. Не, ну если это отдельное задание, то, может, как-то бы написали, с чем оно связано. Я, допустим, вообще не понимаю, как. Сейчас. И не туда. Так, не туда. Так, ладно. Так сделаем. Так, вот. Дела семейные и хозяйки леса. Ну, хозяйки леса это уже другое. Все, у меня больше нет ничего другого. Так а тут уже тоже у меня... Узнать, кто убивает крестьян из Штейгеров. А куда идти, я тоже не знаю, в том-то и дело. Вот я, кстати, в Штейгеры... Узнать, кто убивает крестьян из Штейгера. Вот меня навигатор ведет. Ну я, кстати, вот когда загружала игру, получается, как раз я в этой деревне и оказалась, потому что я там так и не нашла, куда идти и что делать. Навигатор, ты определись, куда ты меня ведешь. Ты иди. О. Вещички, тырим. Так, вообще надо... не-не-не-не-не-не-не! Упыри, блин. Не надо упырей. Хотя я вообще собиралась как бы прокачиваться. Где вы там есть упыри? И вы вроде 6-го уровня. Так на этом холме меня оборотень-то прикончил. 20 какого-то там уровня. Ай-яй-яй-яй-яй.
Ничего себе случайность. Так он там был, он не забрел, это я забрел. Так, как там лошадку позвать? Левый штик 2 раза. Ага. Латва! Иди сюда. Я вчера только, точнее сегодня обратила внимание, что она у меня какая-то синяя почему-то. Я, может, дурак, но она, наверное, такой не должна быть. Ну, наверное, он мне жопа синяя. Ой, зачем? Зачем? Залезь обратно. Господи, что ж ты так? Ну да, правда что. Да куда же ты бежишь, лошадь? Надо чувствительность стика подвигать немножечко. Так, ну да, здесь мне походу... Да, под вот этим деревом мне жопу и надрало оборотень. Вылезай. Так, Латва, давай вали, от тебя кто-нибудь сожрет. Мне тут надо... Что сделать-то? Нора, да? Нору найти надо. Так. Так, ты прав, надо собрать... Какая бесстрашная плотва у меня. Ничего не боится. Так, ну ладно, ищем нору, лишь бы сейчас опять оборотень не выскочил. Так, надо... Так. Ведьмачье чутье зажать туда. Так, оно в дереве, что ли? Я слышу оборотень. Да ну почему ты не прыгаешь, а, Геральт? Лети же, пассатижи. Ну и куда мне? Я так понимаю, вход будет внизу где-то, правильно? Вот там, наверное. Здравствуй, дорогой! Здравствуй, мой хороший! Тебя только тут не хватало. Вот этот оборотень мне лицо и сломал. А он по квесту или просто так? Вот. Сейчас он мне это сделает. Джага-джага. А-а-а! Сейчас мы его заспамили, надеюсь. О, походу они тут квест пофиксили. Так, секунду, у меня тут телефон что-то названивает. Алло.
Так, все, я вернулась, я извиняюсь, у меня тут работа любит очень мне мозги выносить. Так, одолели мы этого товарища. Ой, ой, ой. Я забыла, как играть. Так, и куда же нам? Сюда? Magic. A place of power. Так, а чё? Ну, это не оно, да? Ну, давай зачерпнем все. Так, а мне надо съесть хлебушек. Так, Так, а я забыла, как мы лечимся. Ах, едой мы лечимся, правильно? Так. Вроде поползало. Но у меня, по-моему, ласточки нету. Я ее где-то случайно того израсходовала. Так. Так, наверное, мне сюда, да? А как мне залезть? А, господи, хоть бы кнопочку показали. Так, а как мне факел? Так. Ага, это этот. Так, что за звуки? Это так и должно быть, да? Тут что-то пытается вылезти и сожрать мне лицо. Какой кошмар. Так, нырнуть. X. Я ни хрена не вижу, я хочу сказать. Просто иду по приборам, что называется. Это мне сейчас драться, да, придется с этой шнягой? А я же не умею. Why have you come? Why spill this blood? Are you here to grant me death? Or is my freedom your wish? Опять я что-то выпила не то. Who are you? I abandoned my circle, where I kept the balance. The crones killed Как громко. and cursed my ghost. Never heard of a druid circling Velen. I wander eternally through a maze of vows, helplessly sliding over a sea. Must know the crones pretty well. They are Velen's curse. They hear all through severed ears. They weave hair and twist lives. They take their strength from a broth Мне of с ней human обязательно flesh. драться? Why did they kill you? The crones want this land. They'd rule the wood alone. I stood in their way. I had to die. I was attacked. This is my prison. A fortress besieged. Murderers I await. Сделать тише музыку And my и forest убавить protects me. фоновые звуки. Что-то оно прям мне уши сейчас кровью потекут. Killed my body. Now my soul they hunt. For I defy them. You claim to be imprisoned. How so? I am bound here in fetters of magic. I wander endlessly. A labyrinth of thieves. The children, I know all. I know what awaits them. Free me, please. I must help.
something threatens the orphans, I'll help them myself. The children have been taken. Free me, please. I can be a gale, a gallop unchained. I shall save them. Only I can. The crones. What do you know about them? The sisters are older than the oldest trees. Так, могу я... Во, сейчас я немножко звук убавлю. Что-то мне прям в уши. А, ну правильно. Так. И эффекты. Вот так, наверное. Потому что прям я обалдеваю. Is their realm. О, уже All лучше. life here serves them. The sisters live concealed. You will not find them. They hear all. You cannot hide. Why do you think the kids from the meadow are in danger? The sisters took them. They shall not return. Where'd they take them? I can help. It is done already. It cannot be undone. There are no runes to our ceremony. They shall all die. Let them be saved. Так, и что мне с ней делать? Помочь ей или драться с ней? Я, честно говоря, не знаю даже. Как-то это повлияет на квест с бароном? В худшую или в лучшую сторону? То есть, если я эту тварь освобожу, она плохое сделает? Я просто не знаю, чем это может все закончиться, ну... Так, ну поможем Нёхе этой. If you can save the orphans from the meadow, I'll help you. I will find them. Free them. Open the door of my cage. Blood is my escape. A right you Ну, must каждому свое, uphold. приоритеты и With все the black такое. of raven feathers, the white of my bones, and a swift steed, a mare wild and free, in meadows pasture court, dark as a bottomless well, black as the depths of night. Such a beast, no other. Gather these Это мне сейчас надо будет and ходить и bring them собирать here. для ритуала все. Got some raven feathers. Find my remains and bring me a mount. A wind-born steed, a black squall turned horse. Why do we need a black horse? The beast and I shall be as one. As when I lived, we shall be a gale. Nothing to stop us. A wild steed from meadows moist. Where'll I find your remains? My bones, they lie in a solitary mound. Nearby, due west. I'll gather what I need to free you, then return. Gather and return to the hillock's depths, to the tree's rotten heart. Pierce my heart, let blood flow to be born again. I must first be consumed. Go now and return through the passage I have opened. Так, и куда мне? Смотри, какой мерзкий звук фоном. Я прям не могу. О!
Латова, а ты тут что стоишь, мокнешь? Это что, мы все собрала? Так, далеко, да, далеко. Поехали, плотва. Куда ты, лошадь, бежишь? Господи, во все деревья сейчас мы застряли просто. Вот. Так, вылезай. Слезай со своей синей лошади. Так, а чего у меня вдруг... Жестик погас. Здравствуйте. Ну ладно, побежим тогда так. Здравствуй, женщина. Ах, тут хотя бы ворота. Ах ты, тварь. Так. Ай. Да ты атаковать-то будешь, а? Strange bones. Don't seem human to me. Так, мне нужно подлечиться. Давай. Еще я забываю использовать знаки. Так, надо, наверное, посмотреть, что у меня за банки есть. А у меня, наверное, ничего нету. Так. Так, алхимия. У меня ничего тут нет. Так, где лечилки? Отвар, эликсир. Так, касатка, биомимит. Изменяет действие. Так, увеличивает мощь знаков, позволяет видеть в полной темноте. Пусть сделаем. Так, походу лечилок я не наделаю. Ну ладно. Так, тут что за фигня? Так, еда. Так, а что не останавливает? Ну ладно. Так, а как тут лошадей украшать? Я просто ее поймаю и что ли, и все?
Кто там уже опять на меня рычит из кустов? Ага, черная коняга. И еще черная коняга. Так, а как мне знаки-то переключать? Так. Акси. Угу. Так, где там лошадь? Этажа? Все. Да куда ты бежишь, а? Ладно. Может, ей там, не знаю, подкрадываться надо, или что с ней делать? Еще б на лошадь бы навестись, вообще было бы прекрасно, я считаю. О, все. Сесть. Так, привести лошадку. Пойдем, животное. Ну, я бы, может, испугалась. Возможно. Не знаю. Так, что-то навигатор меня как-то странно ведет. Ну, ладно. Так, куда мне ее? Лошадь-то туда не пролезет. Я тут думаю. А, нет, тут... Гиря. Иди, иди, бестолковое животное. Когда успел взнуздать? Ну да. Ой, призрак тоже жить хочет. Ready. We can start. Let me fly, raven wings. Lay things amidst the feathers. Place all beneath my heart. My heart you must pierce and bring the steed. Так, а если я захочу обмануть? Я могу же обмануть все-таки? Что-то мне подскажет, что если выберу ритуал, я, наверное, плохой результат получу. Ладно, раз начали, бог с ним. I offer raven feathers. Если что, потом Once убьем I эту was фонь. free, I shall be free once more. I offer your Ну, это remains. очень невинная херня. Посмотри, она сидит под деревом, она никуда не I ходит. shall be flesh once more. Посмотри в эти невинные колючки. Тихо, тихо, коняга. Давай. Нормальная хрень. Вот ты поранишься, будешь вся в крови, к тебе никто не подойдет помочь. И что ты будешь делать? Никто тебе не поверит, скажешь, ты в крови, ты опасная и плохая. Free the children. I shall. A word once given must be honored. Так, и теперь мы... Так, уйди, животное, ты мне пройти надо. Уйди! Уйди, сказала. Сейчас твое существование закончится, не начавшись. Так, а где моя животина?
Ты. Ну давай. Левый стик, давай. Платва, наверное, думает, блин, хозяин, какой ты фигней занимаешься, а? Кому ты доверяешь? Ужас. Кошмар. Ой, так залезь ты, господи. Еще давай скатимся. Лыжник, блин, хренов. Вперед. Ну давай. Let's go. Ну! Животное, ты можешь слезть с этого уступа? Нет, он не может. Вот так. Ага, на жопе. О, крестьяне с вилами. Здрасте. Best give Crow Perch a wide berth. What's new in the broad world? Господи, что тут? Оборотень, до которого я, что ли, грохнул? Hungry like. Solved your problem. Just in case, though, avoid the Whispering Hillock for a while. Cannot be. Where's something lurking there? Так, тебе лучше не знать, мужик. Спать будешь крепче. Believe me, you don't want to know. What have you done? Неважно. Went up the hill, took care of the problem. The details are my concern. Aye, truly said. I knows naught of such things anyway. The crones, or the ladies of the wood as you call them, said to remind you about payment. Наша Take it you know what they want? сверхспособность. Aye, I do. Give me the dagger. Be back soon. Он что, пошел, порезал кого-то или себя порежет? О, боже мой. There's payment. Take it to the ladies, will you? What the hell was that? 'Tis our pact. You're a stranger. You don't know life here. It's honest pay for their protection. So, all those ears in the woods. Put it out your mind, master. You soon be leaving, and we must tarry on, our young'uns and their young'uns after 'em. No gods nor masters watch over Velen. The land is no man's. He who wants to survive must seek his own protectors. Это хорошая идея. Поселиться в какой-нибудь глуши и собирать ушами дань с местного населения. О, мне костюмчик новый дали. Надо будет примерить. Еще могу апнуть один уровень. Вот этих бы кто не я бы прикончила, они мерзкие. Sheathe your weapon, young man. In real life, you're different О, прекрасно. than you were in the tapestry. Well, bring it here. Прекрасно. Bring it, not ugly. Пусть Хуан между собой дерется в конце концов. Раз у них там счеты. You disobeyed us once more. We are forgiving creatures, but you allowed the children to escape. They never wanted to flee. They liked it here.
I lied. Your punishment must be harsh. Now silence! We must speak to the white-haired one. I know that mark. This is Anna, the wife of the Baron of Crow's Perch. She belongs to no man. A fruit ripened in her womb. A fruit sprouted from seeds sown by a man she detested. We helped her. She agreed to serve. She bears the mark. She is ours. Где там эта лошадь? Она It is придет тут another woman разбираться. who interests you. Speak, white-haired one. You looked different in the tapestry. We're all dressed up just for you. If you only knew how much time we spent in front of the glass. Do you desire us? I'm impressed. Polymorphism, a rare talent. Oh, I'd suck every last drop out of you. Ah, to be woven together with you? I'd be your best and last. Not what I came for. You used me to tame the Whispering Hillock. A lot of work. Not free, brave soul. Did you destroy the evil powers? Have you brought peace to our domain? I freed the spirit trapped in the tree. Hear that, sisters? Traitor! She took the children. 'Twas her. We made a deal. I was supposed to help the villagers. I held up my end of the bargain. They're safe now. So, a mockery you chose to outwit. Whose spirit was trapped in the tree? That of one who once cheated death. You freed an ancient power. It will rise again. Elsewhere, beyond our reach, blood will flow once more. What foolish things men sometimes do. Our deal. I did my part, now you do yours. A word once given, we never break. The girl. Mousy blonde. That's what they call it. Thin as a rail, terrified, exhausted. She could barely stand, the poor thing. We cared for her as best we could. Like she was our own daughter. Wasted affection. She proved a very naughty girl. Mischievous, stubborn, and selfish. The young woman I seek never hurt anyone without cause. You've not seen her long. She's changed for the worse. Why'd she attack you? She's no longer the girl you once knew. Wrath consumes her. Don't believe you. They say you always keep your word, so tell me everything, exactly as it happened. We shall tell you, brave boy. We knew someone special to arrive. We read beast entrails, saw the omens. We would glimpse her likeness, a mirage in a puddle. She came from the lower swamp. We knew not at first it was her the omens had spoken of. A child of the elder blood.
The soul's seed that will burst into flame. She fell into our hands. Elder blood. The blood of the traitress. Does she sleep? Like a lamb. Come, sisters, no point in dawdling. The table's set. The cauldron bubbles. We cannot! You know she is meant for him! Imlerith will get her. He will, but not whole. Well said. We'll just have a sample. I'll take her feet. Lovely and plump. Perfect for a broth. I can taste it already. Very well. Get on with it! Oh, you'll regret that, girl. Regret it dearly. Come back. Come back. Come back. He has come for you. Куда мне бежать? Так, куда мне идти-то, господи? Да, она просто на врагов переключается и пытается развернуться. А то. Очень самонадеянно. Сбежавшая невеста, блин. Это мы опять за нее сейчас будем играть. You tried to kill her. Tried to butcher her like an animal and eat her. Her blood. The taste brought back memories of our youth. Elder blood. Extraordinary girl. But you know that. Such a shame she fled. Так, надо им пиздячек навешать. You tried to kill her. Can't forgive you for that. Waste of words. Our fates are bound true. But now is not the time for that to bear fruit. Now you shall chase shadows and wander midst fog. Each Наконец-то time you закончилось see действие her, эликсира. she will be a mirage. And if you find her, the girl will die. Seeing you, handsome knight. Так.
Все, неужто мы разобрались с этим? Так, а тут можно откуда-то и как-то... Ну да, такие специфические. Так, мне вот сюда. И будем перемещаться. Так, мне надо... Куда мне надо, господи? Да, сейчас переместимся, и я гляну новый костюмчик. С кого он, интересно, его снял в болотах? Ну да. Лучше история об этом умолчит. Так, ну что там у нас с костюмчиком? Так, у нас акитонцы с пикерога. Так. Угу. Тапки хорошие. Охотничьи. Так, ну давай. Так, а что, он точно такой же, какой был, да? Ну да. Так, перчи слабые. Болты. Арбалет. Так, все, здоровье в норме. Так, ну. Неужто я, блин, спустя столько лет я завершу этот квест? Baron Schmarren. If I want to plough some peasant lass, I say, will. Master Don't Witcher. give cockback no back. Best deal around. One for the price of two. Or, wait a tick. Блин, слушаю голоса неписей. Блин, половина голоса знакомые. Вот у купца, который сейчас там, короче, голос, короче, актер, он постоянно неписи озвучивает. И из последнего, что я помню, это в Андромеде Энру Босаан озвучивал. Я уже запомнила, потому что мне его голос очень нравится. Ой, лошадушка. Need a swift kick in the arse. What do I do to deserve your company? Baron gets soused. He gets angry, and he's always drinking. You, white one, think your two swords could take on 40? Господи, что ты нарываешься? Яйцами гремишь, блин. Could use some hair of the hound. Got any vodka? Водка? Нету водка, все выпил уже. Так, а чё не отображается? Можно было бы и кат-сцену запустить сразу по входу. What do you come to me with? Got news of your wife. Plowing hell, why'd you not say so forthwith? Where is she? Why have you not returned with her? She's in Crookback Bog. Got food, a place to live, and keeps herself busy. Didn't look like she had the slightest desire to leave. You were to bring her back, not report on the conditions she lives under. I was supposed to find her, and I did. That was our deal, nothing more. You still think me rotten to the core. A base bastard, don't you? You believe I alone am at fault for what happened here. Да насрать мне на тебя, мое мнение значения не имеет. Doesn't matter what I believe. Yet, looking at you, I see contempt. Can't speak for the world you witches inhabit, but in ours, nothing is ever black and white. Ну давай, рассказывай. Probably gonna say you're not the only one to blame. All right then. I'm willing to hear your side of the story.
with Annie, it was love at first sight. A spear tore through my shoulder at the Battle of Anchor. She tended to my wound. Once I'd recovered, I asked her to marry me. She wept with joy. Soon after, Tamara was born. And after that, they sent me to Sidaris. A warlord had risen against King Ethan, and Foltest sent help. It was one battle to the next, one conflict after another. It was a life of war. I was seldom home, and I found comfort in drink. Grew so fond of hooch, I couldn't part with it when I did get home. All right. What then? I went from front to front, battle to battle, collecting soldiers' coin, while Anna sat alone with the babe for months. Later, I learned she'd not been so alone after all. For nearly 3 years, she'd found comfort in the arms of one Evan, a childhood friend, a dog's bunghole. Understand, damn it? One tussle in the hay I'd have waved aside, put it out of my mind. But the woman cuckolded me for years, without a whisker of concern for me, for my love. How'd you find out? Came home one day and Anna was gone. Her things too. Found a letter. She wrote that she didn't love me. That she'd left me for that knob licker and taken Tamara with her. Felt like I'd been rammed in the arse by a horse. I went to find the bugger, to get the girls back, bring them home. Yet soon as I saw him, something turned inside me, something dark. I slaughtered the shit-eating twat and fed his carcass to the dogs. Guess they call you the Bloody Baron for a reason after all. What? Your nickname. Makes sense now. No, that's an entirely different story. Imagine Anna wasn't exactly pleased. Ha! Bloody understatement if I've ever heard one. She flew into a fit. Hysteria. Threw herself at me, kicking and clawing. Finally grabbed a knife. It would have been the end of me if I'd not leapt aside. It was the first time I hit her. I had to calm her. Felt I had no other means. Things changed. They would never be the same. Anna tried to take her own life, and mine, several times. She would prod me, goad me, taunt me, in the hope I would hit her again, perhaps. She'd scream that I'd robbed her life of love, that I'd destroyed the idea for her, and so might as well kill her. How many times I apologized. How many armfuls of blooms and gifts I brought. She cared not a bit. 2 years of her anger had turned to indifference, broken at times by her bouts of hysteria and my bouts of drunkenness. Cannot fathom how we survived those years, but we did. Though as you know now, not everything was as it might have seemed. Don't know why you're telling me all this. Your relationship with your wife, your concern, not mine. Ah, the Witcher. Should have expected as much. Very well then. If you won't bring Anna home, you might at least tell me how she landed in that blasted swamp. Your wife is with the Crones, as their servant. What the fuck do you mean? What Crones? Ones who live in Crookback Bog. Oh, I've heard folk speak of them, and thought it naught but tales to scare the children with. How on earth did she land there? They fled by night.
They were riding past the forest when a beast serving the crones attacked them and abducted Anna. A beast? Bloody hell. And Tamara? Was she hurt? No. Oh, thank the gods for that. So, Annie? What happened to her? The creature carried her deep into Crookback Bog. Didn't harm her, though. In fact, Anna seems content there. Content? What is this tribe, Witcher? What in bloody blazes is she doing in that swamp? She made a pact with the crones and... well, I think she might have lost her mind. A pact? What the bloody hell? She was with child, a child she didn't want to bear. Went to the crones for help. They promised to rid her of the problem in exchange for a year of her service. And they kept their word, in their own twisted way. What do you mean? Anna must have thought the child inside her would somehow disappear. Instead, the crones sapped her of strength, and ultimately forced her body to miscarry. I think that's when she started to lose her mind. Then they placed magic tethers on her, tethers that cause great pain when tested. A guarantee she'll pay off her debt. A pact with witches? Bloody nightmare, sounds like some jest. We must get her out. We can't leave her there. Do what you will, but leave me out of this. You ask me, wading through the swamp to mess with the crones, just plain stupid. What would you have me do? Sit on my ass and wait for her return? I'll send men, go with them myself, and we will pull her out. I've warned you. What you do, that's your business. Ever play Gwent? I do. And what's more, I usually win. If you've a deck, sit down. Ой, можно я это просто пропущу? Я передумал, да. Не хочу. We'll play another time. Так, давай свой этот I'm listening. исполняй. What do you come to me with? Так, держи свое слово. We had a deal. Да. Вот это мне, кстати, не люблю такие моменты, когда может вот это вот все дело прерывать. Как-то нарушает погружение в игру. Ah, right. Gargantuan. One solid brute. It landed right in front of us. I thought we breathed our last. Watch out! If I don't survive this, you're to take whatever you want from the fortress. You'll survive! Let's show this bastard what we're worth. The trees! Hide in the trees! Спускайся, тварь, блин. Damn it! I can't leave him like that. Так, куда мне бежать-то? Где мои лечилки? А, у меня восстанавливается здоровье. Ой, красота. Ну перепрыгивай, чё ли, как? Да мне идти. Меня, походу, избаловали желтые ленточки.
в Dying Light. Чешуйчатый такой. Как он на таких каблуках прыгает, я не представляю. You have everything? Yes, thank you. What you did for me, I shall never forget it. I certainly hope not. It's brought me no small trouble. Meaning? I must flee. Wraiths pursue me. The Wild Hunt. I was foolish to use the power. They're sure to have caught my scent. The Wild Hunt? Pursuing you? I'll endanger all of you by remaining here. You must tell the people to bar their doors and windows. And no one is to wander the night. And you? Where do you think you're going? Now, I ride for Novigrad. And then, who knows where. She mounted and rode off. It grew awfully empty without her. Redanian armies blocked the Pontar crossing, yet you sent Ciri to Novigrad. She was looking for a sorceress, and all of them are in Novigrad. Besides, I didn't leave her at the Redanians' mercy. I gave her a letter of safe conduct. Who was the letter to? No one. It was like this one. Show that to those pricks at the crossing, and they'll let you pass. This for me? See no reason to make things harder for you. You seek your child, this letter will help. Where do you get these letters? Haven't always led this pack of jesters. Served in the Temerian army once. Redanians guard the crossing. True. But with a bit of fame and a friend here and there, well, banners and heraldry don't mean so much. So there's a chance Ciri's still in Novigrad. Thanks for helping her. It's nothing. Now you've learned what you wanted to know, you must be in a hurry. But, if you could... Spit it out. I want to go get Anna. Free her, bring her back. I don't believe she's there willingly. Must have not heard me. Any journey into the swamp is suicide. I heard you, which is why I could use your aid. I've no more tales of Ciri to offer you, but go with me and I'll be generous with what I do have. Very generous. Так, ну а что мы будем делать, вы узнаете в следующем стриме, потому что на сегодня мы будем закругляться, мне завтра на работку. Спасибо за внимание. Вот. Завтра продолжим.
Вообще дурацкая работа полностью. Ладненько, счастливо, до завтра.